सर्वेभ्यः मम नमस्काराः सुस्वागतम्। बहवः अत्र आगतवन्तः इति महान् सन्तोषस्य विषयः। संस्कृतार्थम् अद्य आरभ्य मे मासस्य 8 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिदिनं घण्टाद्वयं यावत् संस्कृते वयं व्यवहरामः। अद्य किञ्चित् आङ्ग्लभाषायां वदामि, अनन्तरं सम्पूर्णं संस्कृतभाषायाम् एव। अग्रे किञ्चित् आङ्ग्लभाषायां। भवन्तः सर्वे चिन्तयन्ति, मनसि प्रश्नः निश्चयेन भवति, कथं वा 10 दिने संस्कृतं पठामः इति। 10 दिनेषु संस्कृतभाषायाः ज्ञानं कथं भवति इति प्रथमः प्रश्नः। तस्य उत्तरं मया दातव्यमस्ति। मम स्व अनुभवं कथयामि। 88 तमे वर्षे 88 तमे वर्षे अहमपि 10 दिनशिबिरं संस्कृतशिबिरं प्रवेशं कृतवान्। मम मनसि अपि एषः एव प्रश्नः, कथं वा संस्कृतं 10 दिनेषु अस्माभिः पठितुं शक्नुमः इति। परन्तु इदानीम् अहं संस्कृते एव व्यवहरामि। प्रूफ् आफ् द पुडिङ्ग् इस् इन् ईटिङ्ग् इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायाम्। इत्युक्ते 10 दिनेषु कापि भाषा पठितुं न शक्नुमः निश्चयेन। तस्मात् 10 दिनेषु वयं संस्कृतपण्डिताः न भवामः एव। तस्मिन् विषये सन्देहः नास्ति। एतस्य किं प्रयोजनम् इत्येव। So we will not become experts in 10 days. No language we can learn in 10 days. So then the question is, what is this 10 days? If you are not cynical, this will do one very important thing. It will take your fear out of Sanskrit. First of all, Samskrita विषये इदानीं वयं संस्कृतं यत्किमपि वयं पश्यामः, वयं नमस्कृत्वा बहिर्गच्छामः, तत् न भवति। इतः परं 10 दिनेषु वयं संस्कृतं यदि किञ्चित् व्यवहरामः, संस्कृतविषये किञ्चित् सौलभ्यं, we will feel convenient, there is a little bit of easiness, तत् निश्चयेन भवति। द्वितीयः, यदि अस्माभिः किञ्चित् संस्कृतं ज्ञातव्यम् इति आशा अस्ति, तर्हि 10 दिनेभ्यः अनन्तरं निश्चयेन अस्माभिः अग्रे गन्तुं मार्गः लभ्यते। दिस् इस् वाट् हेपन् टु मी। ऐ न्यू नो संस्कृत, न केवलम् एकं पदमपि ज्ञातवान्, संस्कृतं न ज्ञातवान् एव। तमिळ् भाषाद्वारा संस्कृतपरीक्षाम् उल्लेख्य 90 अङ्कानि प्राप्तवान्, 90 मार्क्स्। परन्तु संस्कृतं न ज्ञातवान्, न केवलम् एकं पदमपि न ज्ञातवान्। परन्तु 10 दिनेभ्यः अनन्तरं मम प्रोत्साहम् अभवत्, oh, this is a language which is manageable. Then I found my own ways of learning Sanskrit. 30 वर्षेभ्यः पूर्वम् एतत् अभवत्, nearly 28 years back. इदानीं मम भाषणकौशलम् अस्ति, संस्कृते व्यवहारं कर्तुं किञ्चित् पाण्डित्यमपि प्राप्तवान् इति वक्तुं शक्नुमः। तस्मात् this will take away your fear from Sanskrit. If you have interest, definitely you will move forward in Sanskrit. That is what these 10 days will do. Because we can't teach big language and all that. But we will make things lot more approachable. एषः प्रथमः प्रश्नः। तस्मात् 10 दिनेभ्यः अनन्तरं किं भवति? संस्कृते किञ्चित् सौलभ्यं भवति। यदि किमपि श्लोकः अस्ति अथवा किमपि संस्कृते एकं पत्रम् अस्ति, तत् पठितुं वयम् उत्साहं प्रदर्शयामः, किञ्चित् तत् पठित्वा अवगमनम् अपि भवति। We will understand a little bit, definitely we will read. So that's a huge ground to cover in 10 days. द्वितीयः प्रश्नः, संस्कृतेन कः लाभः? एतत् महान् बृहत् प्रश्नः अस्ति। संस्कृतेन कः लाभः? किमर्थं संस्कृतम् आवश्यकम्
Is it just time pass or is it something else? Etadrishah prashnah asti tadartam kinchit uttaram aham datum ichchami samkshepa rupena. First of all, Sanskrit is the most beautiful, the most structured and interesting language to learn. If you have a sense of logic, every one of us is logical. It's not mathematics, logical. If you know that you can think logically, you will actually travel very fast in Sanskrit compared to other languages. It's full of logic. So beautifully laid out. It's nothing but logic. If you know the logic, you will cover the ground very fast. And it's very beautiful. Sanskrit, the structures are so good. For example, there are 4 past tenses, there are 2 future tenses. Very expressive language. He, she, it. There are 4 words for it. So expressive. For example, there are 2 words for nearness, there are 2 words for fartherness. If you talk of he, she, it, farther. For example, near, I am is he, em is she, idam is it. Masculine, feminine, neuter. I am, eshaha. These 2 are always for near. Saha, asau. There are 4. They express very beautifully. If you know what they are expressing, then you will start appreciating that this language was not an accidental or a casual idea. There is a lot of thinking, there is a lot of charm in this language. So if you ask me, it's a very interesting language to learn. So if not any other prayojanam, at least this prayojanam is there. It's a beautiful language. It's nothing but logic. Wonderful ways of creating logic. The pratamaha karanam kimartam samskritam asmabhi jnatavyam iti. No, if you think our ancestors are intelligent, if you think they were idiots, we don't need Sanskrit. If you think every society has something very interesting, then all that our ancestors thought about are in this language. So by disowning this language, in one shot we cut the entire thread and say, all my ancestors are hopeless people. I have become intelligent today. Suddenly I have become very intelligent. All my ancestors saying are not required. That's the meaning of saying I don't need Sanskrit. Contextually in this country, because what English is today was actually Sanskrit. Samskrita Bhasha jnana sampadanartham vyavaharartham by the educated people. Today English has taken that place. New knowledge is created mostly in English language today. Sanskrit was like that. So if you want to know what kind of knowledge was created, we need Sanskrit. The only reason we will say we don't want it, we will say all these ancestors are bunch of idiots. Then we don't need Sanskrit, because we can throw all the language out of, all the knowledge out of the window and say no, we are very brilliant. We are all in the internet era, so we know what to do. If we have taken a position like that, we don't need Sanskrit. But I think that's not a very sensible position. I think every society at every time has something very interesting. There's a lot of wisdom. How can we say we don't need that wisdom? So tadartam samskritam avashyakam. Pratyekasya samajasya mukhya vishayah yeshah. Asmin deshe etas sarvam samskrita bhashayam iti asti iti karanena samskritam avashyakam. Purvajaihi kim kritam taihi kasmin vishaye te chintitavantah etas sarvam asmabhihi samyak jnatavyam chet samskritam atyavashyakam bhavati. Titiyam karanam. This is the third reason. The next 40 years, 50 years, all business, every international fight is going to be on IPO. On WTO, all these intellectual IPR, rather than IPO, I should say IPR. IPR battles. It's not IPO, IPR, I have wrongly written it. IPR battles. Intellectual property rights. In simple terms, who can claim intellectual property right? Somebody says, I know it ahead of you. This is in layman's English I am telling. How is a patent given? Patent is given, A claims a patent, B also claims a patent. How do we decide who should get the patent? You have to first establish who knew it earlier than the other. Yadi etat asmabhi karaniyam samskrita jnanam atyavashyakam bhavati sarvam samskrita bhashayam likitam asti.
There is a big fight going on basmati rice, on turmeric. Why? Because we are not able to cull out and establish we knew ahead of others. If you have to do it, every professional must learn Sanskrit for that reason, not for any other reason. A biochemist must learn Sanskrit, a pharmacist must learn Sanskrit, because there are so many things available which we have just left it. So if you have to fight intellectual property right battle, knowledge economy, Sanskritam atyavashakam bhavati kimartam ityukte maya bhavata katha jnatam tat purvam maya jnatam iti asmabhihi nirupanam karaniyam chet tat sarvam Samskrita bhashayam asti. Yadi tasya avagamanam nasti tarhi katam va vayam tasya nirupanam kurmah kartum na shakyate eva. So the third reason is even an economic angle is there for Sanskrit. A business and economic angle is also there for Sanskrit. Because if without Sanskrit, I don't think we'll be able to cull out. CSIR is doing on many of the pharma companies are using cow's urine today for antibacterial properties. Gomutram, Gomeyam, ityadi bahavaha vishayaha uktaha santi ko jananti kimartam iti kahava jananti kopi na jananti kimartam ityukte tasya moola granthasya avagamanam eva nasti moola granthasya poshanam api nasti. We are not even preserving the knowledge, leave alone knowing the knowledge. Yeta sarvam asti tasmat avashyakam anyaha vishayah. Antimah vishayah ekam patram asti patrasya ante vastu asti iti chintayantu. Ekam patram asti patrasya ante kimapi vastu asti. Yadi vastu poshanam karaniyam patrasya poshanam avashyakam. Yadi patrasya poshanam na bhavati vastu nashtam bhavati. See, you have a container in which you have kept something. If that item has to be preserved, the container is important. If the container is broken, if the container is lost, the item which was part of the container is also lost. Tasmat, yadi vastu sajjikaranam karaniyam asmavihi patrasya poshanam karaniyam. Sanskritam patram asti, Samskriti vastu asti. Samskritam iti patrasya antargatah Samskriti. Purvajaihi kim uktam eta sarvam Samskriti iti vaktum shaknumah tas sarvam Samskrite asti. Samskrita madhyamena eva te kritavantah. Tasmat patram tu Samskritam vastu jnanam. Tasmat vastu poshanasya patrasya poshanam api avashyakam tadartham api Samskritam avashyakam. Tasmat Samskritena kaha labah iti prachanti pratyekasya kimapi prayojanam bhaveteva. Nyunat nyunam etat bhavati. It's a beautiful language, such a structured language, and the charm of this language which Panini 2800 years back he put together, the charm is he didn't create a new language. He observed that people are talking. He wrote an equation with 4000 formula he wrote and he covered the entire vocabulary. Not only that, I will show you very soon, you can create infinitely vocabulary forever, new words. Sanskrit is the only language in which you can manufacture words. Because it's a formula, you apply the formula, you will get a word. So if you know the formula, you can actually manufacture words. That is the charm of this language, which very few languages have this capability. The sarvam Samskrite asti iti karanena Samskritasya prayojanam Samskrita jnanasya labhah bhavati iti mama swa abhiprayah. Ekam udaharanam svikurmah. Samskritasya vaisishtyam. The charm of Sanskrit I have been saying, but I want to demonstrate it with a simple sentence. Vayam ekam udaharanam svikurmah. The small boy hit the red ball with his bat. Angila bhashayam uttamam vakyam asti. Sarve jananti tasya arthasya avagamanasya kleshah nasti. Sarve jananti. What I am going to do now is I am going to do something on this. I just sprinkled the words. Now what has happened? The small bat hit the red ball with his boy. Tasya arthasya kechana vakyeshu artha nasti anyasmin vakyeshu artha anyatra gatam. Either there is no meaning or the meaning has gone somewhere else.
Kila? I can do a permutation combination, 1000 sentences will come, but I'll take only 4 or 5 sentences. Adhikam na. The small ball hit the red bat with his boy. Okay? I have color coded, so I have just changed the words here and there. Tavateva maya kritam, anyat kimapi na kritam. The red ball hit the small bat with his boy. Tasya arthasya nasti eva anartha abhavat. Idi padasya ekatra nishkasya anyatra stapayama. Take it from here and keep it elsewhere. Arthasya anartha bhavati. It becomes meaningless, or the meaning is elsewhere. I'll stop here because I can do only this much. The red boy hit the small ball with his bat. Eta sarvam kartum shaknama. At least this has some meaning, but it is not the original meaning. The others are all anarthaha, etattu anyarthaha. Yet artham asmabhi lakshitam tat nasti. Asmakam lakshitam artham atra asti. Etattu anyat kimapi vadati, parantu vakyam samichinameva. Grammatically the sentence is not wrong, but it is not conveying what it is. We'll write it in Sanskrit and do the same jumbling there and see what happens. Lagu balakah, small boy. Lagu balakah, same color code I have done. Lagu balakah, small boy. Dandena, bat I have used, danda is a stick. I have just used dandena. Raktam kandukam, red ball. Kandukaha is ball and rakta is red. So raktam kandukam, taditavan atva prahritavan, hit. Okay. This is the way we would have actually, if I want to write in Sanskrit, this is how I should have written. Normally this is how I would have written. Okay. Now pratyekasya aham samskrita padam atra stapayami bhavantah pashyantu kim bhavati iti. Laguhu balakah prahritavan raktam kandukam tandena. The meaning has not changed. It has not changed. Okay? Second, lagu dandena prahritavan raktam kandukam balakah. Meaning is not changed. This is the charm of this language. If you ask why the meaning has not changed, laguhu is in prathama vibhakti, balakah is in prathama vibhakti. Those two only will join. Nothing else will join. Nothing else will join. Raktam is in dvitiya vibhakti, kandukam is in dvitiya vibhakti. Wherever you put, they will automatically attach themselves. So I have written in many ways now. Udaharanartham laguhu kandukam prahritavan raktam dandena balakah. Meaning is, it is not anartha. It is not. None of these sentences are wrong. I have just jumbled it all over the place. Correct? Raktam balakah. Moment you say raktam, if you know a little Sanskrit, you will have no difficulty to say these two fellows have to be anvaya madbekunta. So let us see what is the implication of this. This is a very fundamental enabling feature of Sanskrit, which you don't find. There are reasons why it is happening. Tasmin vishaya anantaram vayam pashyama. But what is the first implication? The first implication is you cannot read Sanskrit like any other language. The first effort to read Sanskrit is anvaya. You have to, they may be at different places. So it is powerful as well as initially it can be difficult. It has both sides of the coin. Powerful because you can write whatever grammatically you are not wrong. I mean, as long as grammatically not wrong, the sentence is never wrong. You can put it anywhere you want. It's not wrong. That is the power. But the challenge is, now you should have a little skill to know what are to be combined to put them together. That's why in any Sanskrit, whenever they teach, they will tell a shloka. Then what they do is, they will do padacheda. And then they will do anvaya, which means they get the prose order. Once you get the prose order, it is like any other language. Tasmat etat anya bhashayam nasti eva. See, is a very powerful feature. And if you ask why it happened, you know why it happened? Because here, this with, by, his, they are all separate. There, they are actually attached to whatever object you want to. Many of them are attached to it. I will show it. That is why it is very powerful.
It is not two words. The problem came because it was two words. The moment you put it elsewhere, the with went to, instead of bat, it went to the boy. Because with and boy are separate. In Sanskritam, with and boy together will be a single word. The whole language is constructed like that. So it's a very powerful feature. Initially we may experience a little difficult, but once we know that this is what to look for, we know what to look for. If you don't know this, we will all the time wondering what is going on here. So we should know, that is, in the last day I am going to talk about how to make sense of it. Kinchit aham tasmin vishe bhashayami katam va etat karaniyamiti. Because once we know the trick, most of it we can read. With a little bit of this thing we can actually make sense and keep going. That's all we need. We don't want to become a Sanskrit Pandit, but we want to make sense of things when something is told in Sanskrit. Tat vayam dashadineshu kinchit prayatnam kurmah. Nischayana. Kinchit saulabhyam bhavati eva. So this is one unique thing about Sanskrit, that it has a strength and power, but it has a little complexity because you should know what is to be put with what. Tat kinchit abhyasena nischayana agacchati. Dashadineshu tadrishasya abhyasam eva vayam kurmah. विभक्त्याः विषये अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यं. यदि विभक्त्याः विषये वयं जानीमः, एतत् सर्वं कर्तुं शक्नुमः. तदर्थमेव रामः रामो रामः इति एतत् सर्वं कण्ठस्थितिं करोतु इति वदन्ति. तस्मिन् विषये अहं किञ्चित् वदामि. So this is one example of how the whole unique structure of Sanskrit is. I now show you how these billions and billions of words infinitely can be created in Sanskrit. There is a structure. You take any word, it will put into one slide. The entire billions of words will be fitted into one slide. This is the charm of the logic with which this language has been made. Tat kinchit pradarshitum ichan. Sanskrit has what is called noun root. Pradipadikam iti vadanti. Technical words, don't worry. I will make all these PPTs available to you. Through email I will send. तस्मात् एतस्य न लेखयन्तु, अन्यत् किमपि आवश्यकं चेत् लिखन्तु, एतस्य न आवश्यकं. तत्र noun root, Rama is a noun root. From the noun root you will get Ramah, Ramena, Kandukena. Idam idanime aham pratishvam Kandukena. Where did Kandukena came? Kanduka is the root. You have to add what is called ta. The whole language, the whole structure is, you take something, Rama, for example. Then you have to add something. This is where the power is. And it gets merged into the word. That's why wherever you put, nothing will happen. By is not separate. By is integrated into Rama. Ravana was killed by Rama. That by Rama will become Ramena. It is part of that word. That's why wherever you put, the word will not change the meaning. That is how it came. So Rama plus there is something called ta, and then you have to do some formula, then you will get Ramena. By Rama. Any noun will come like this. So you get a noun form only after you take a root, add some formula is there. These are all 4,000 formulas are there. You just apply the formula. Computer is doing today. It knows what to apply. So it applies the formula, Ram plus Ta, and then there are some rules. It will become Ramena finally. Ta will become Na, and all those are there. Okay? So that's how you get. So this is very, very important. The whole language is with what is called Pratyaya. This is Pradipadika, this is Pratyaya. You add a suffix, it will morph and get you a word. This is how the whole structure is made. This is on the noun side. Now what you can do is you can take two nouns. Jagat is a noun, Ishvara is another noun. Ishvaraha, Jagat, Prathama Vibhakti, it's a noun. Jagat is world, Ishvara is the Lord. Now you can put both of them together and make Jagadishvara. That Jagadishvara will become a root now. Now with Jagadishvara you can say Jagadishvaraha, Jagadishvarena, Jagadishwaram, like Ramaha, Ramo, Rama, you can do that also now. Once you come back here, you can do the same suffix and start multiplying. That's why I put a do loop here. Padadvayam swikritya, attach kritva, ekam nutanam root bhavati. Tasya root, now Jagadishwara plus ta, Jagadishwarena, tatapi bhavati. So this is one, it's all compound words. You can put 100 words also. 100 padas and make one compound word also. I mean, it's endless. There is no limit. So this is another way to get a noun root.
Right? Then let's look at the verb. Verb also works the same way. There are 2200 dhatus are there. Verbal root. Bhu. Bhu means to be, existence. Bhu sattayam. Then there is a suffix to it. You put a ti, it becomes bhavati. Then you apply some formula, it becomes bhavati. Aram bhavami. Karoti. Kurma kurmah. All these are, you take a root. So you take kr actually. And then there is a suffix called ti. Then you get karoti. There is a formula. Let us not worry about the formula. All that I am saying, this is how the verbs come. And there are 10 lakaras, there are 10 tenses, 10 type of verbs. So this is another root. You take something, attach something to it, do some calculation, and get the verb in the present tense, past tense, future tense, whatever. The correct attachment has to be operated on. Some rule is there. It becomes bhavati, bhavishyati, bhavishyanti, eta sarvam bhavati eva. This is another formula. Now the power of the language starts after this. Now you see what are the things going to happen. From a verb you will get a root now. You can get a noun root from a verb. In English also it is there. Cook. One who cooks is cook. So from the verb cooking, you got a noun cook or cooker. In the same way, pachakaha. Pachati iti ekam kriyapadam asti. Tasya kridanta dhatu iti asti. You operate it, put another suffix. Again you operate a suffix, you get a noun root. Now you get a pachaka. Then you can say pachaka, pachakaha, pachakena, pachakana. Sarvam you can do now. Once you come to this, all these rules will apply. So from a verb you will get a, in fact most of the nouns have come only from verb. Ramyate iti Ramaha. The Ram has come from Ramyate, one who is very pleasing. Ramyate iti Rama, Ramaha. Bhavan, Bhatsaka. Huh? Bhavan. Bhavan. Ha. Bhatsaka. Ha. Bu dhatu. Tatah. Bhatsaka. So from verb, lots of nouns are coming. Use the verb and then, see, modern English has started using it. Coordinates. For the bed they give all these pillow cover, they call it coordinates. They take a verb and then make a noun out of it. It's very well developed. Coordinator. Coordinator. So it's very developed. So itaha verbataha ekam noun root bhavati tatapi evam eta sarvam kartum shaknumaha. This is another power. From a noun you can get a verb. It's called namadhatu. From a noun you do something, attach, it's called catch. The tag is called catch and then you apply a formula, it will become a verb now. So putram kameti iti putrayati. Somebody wants to have a child. It's a very compact language. It's a very expressive language. If you know the structure, you know why it came. It's very expressive. Somebody wants to have a child, it's two verbose. 5-6 words you have to say. You can say putrayati. And if you know how it came, it's all making sense. Sarvam kartum shaknumaha. Kimartam ityukte ekam putraha iti nama. It's a noun. Boy is a noun. But then he wants to have a boy, and in the present tense, past tense, you want to now say it in a tense. So you get a verb root out of it, and then apply present tense, past tense, future tense, all that you can apply. Singular, plural, everything we can do. So this is another root. Okay? Up to this, some languages have. But there are even more powerful features in Sanskrit. Up to this, several languages have. Now I will show you two more features, which makes it even more, very powerful. Dasharati. Dasharatasya apatyam puman Dasharati iti vayam pustake parikshartham vayam patamaha. Dasharati. Dasharati is the son of Dasharatha. How did you get that word? Now what you did is you took a noun called Dasharatha. Dasharatha is a noun. Then there are some special suffixes to that, pratyayas. You attach it and it's called Taddita. It's a very powerful, 2 full chapters in Ashtadhyayi is only on that. Very powerful feature. Karunya. Karuna bhavaha karunya. Dakshinyaha. Madhuryaha. Right? Chaturyaha. Chaturaha. Chaturaha is a noun. From there you get Chaturya.
Another form, right? There are plenty of words. I mean, there are endless words you can create, and once you create it, you can take it to a noun root again. You can attach one more and then get it back. Now you can do Rama, Rama, Rama. You can now do Prathama, Bhakti, Ditya. Look at the power of this language. So you use a noun, use some property, tweak the noun and get another noun. Dasharati is Dasharathasya putraha. Dasharati. So you are only using Dasharatha and did some operation, and you knew why you did this operation. You wanted to actually talk about Rama. Then now use Dasharati. Now Dasharati can be taken into the noun root. Now you can do all Vibhakti now. Because Dasharati did something, but it was done by Dasharati. Dasharati was given something. All that you want to say, all that is Vibhakti. It is Sarvam. Vaisishtyam. Visheshaha Vaisishtyam. That Vaisishtyam has come only in this format. It's a very powerful feature. The ness, we say, goodness. The ness, N-E-S-S in English. Goodness, hardness, all of them will come through this root. Mardavam, Mridu Bharvaha Mardavam. Mridu is soft. Mardavam is the property of being soft. Bubuksha, I am hungry. You are not saying I am hungry. Bubuksha means bhoktum icchati. One who wants to eat. Who wants to eat? Only hunger wants to eat. Hungry person wants to eat. So bubuksha, pipasa, didriksha, jigasa. Lots of such powerful words are coming out of this. If you know one structure, you can endlessly create. If you know, we can create. Or if you see one word, you can make sense of 1,000 words which are coming through that root. That's the power of this language. If you know why it happened. This is, I don't see in, because I want to drink water. This is how you have to say. In Sanskrit you have to say pipasa. Patum icchati iti pipasa. I want to drink water is a desire. It's a desiderative form. Desire to drink water. That's what we are saying in one word. It's coming through this root. Then there are several variations. In fact, bubuksha, all this will come through this. It's all root from the verb. It will all come through bubuksha, jigasa, didriksha, all those. The verb can be created into many forms now. For example, kasal form iti vadanti. Karoti means I do. Karayati. Deko dikhao. Hindi bhashayam. Deko dikhao. Dikhao means cause somebody to see. Show. That's the meaning. It's called causal form. So causal form, desiderative form, all of them will come out of that. You bring any word, it will be only here. It cannot be anywhere else. And because of these rules, how to make these rules, we can make any rule. Apatyam, there is one rule. Apatyam means son or offspring. So now your offspring, you can create your own word now. Because you have to only apply the rule. That's why there is no fixed vocabulary at all in Sanskrit. You can endlessly create. You can take two words and then combine it and get here also. Sarvam Samskrita Bhashayam Kartum Shaknumah. Kimartam etadaham vadami ityukte Samskrita Shabda Koshasya Prayojanam eva nasti. You don't find much use with the dictionary. Because most of these words will not be in the dictionary. Compound words dictionary madhye na bhavati. Etat special variations dictionary madhye na bhavati. Etat dictionary madhye na bhavati. Etat dictionary madhye na bhavati. Tasmad dictionary yadi bhavantah upyogam kurvanti lagu upyogah eva. Simply some basic words you can see. That's why even with Sanskrit, with dictionary, you can't go too far. You need to know that this is the structure of the language. Kutra kim bhavati iti kinchit vayam janimah, tarhi it will open up a floodgate. Much easier. Little bit effort, it will take us very, very far. So that is the implication of the structure of the language. Tasmat, Samskrita Bhasha, ati uttamena. That's why it's called Samyak Krita. That's why Sanskritam. It's done very well. Very compact, very expressive, very concise. It's never verbose. You don't have to use 5 words. 5 words come and combined into one word with any one of these formula. You can get a very compact, which will be much more communicated. That's how the language is. Tasmad yat yadi vayam tat na janimah samskritasya kashtam bhavati. Yadi tat vayam kinchit janimah samskrite bahuduram vayam gantum shaknumah. Kinchit asmabhi jnatavyam. Katam va etat bhavati iti yadi vayam janimah.
Tarhi, the structure is the same. If you do it for 1, you can do it for 1 million also. Tasmat ekasya katam bhavati iti vayam janimah sarvasya api tadrisham eva karaniyam iti asmavi jnayate eva. It's all very structured in that way, which is what we will try in the next 7-8 days. We will go with structures. We will not go with vyakarana. We will go with structures so that we will see the pattern. Once we see the pattern, our vocabulary list will become bigger. Tateva vayam kurmah. Kinchid vuktva vayam agre gacchama. In addition to that, there is a prefix which makes it even more powerful. Udaharanam dasyami. Gam gach iti verbal root asti. Gam. You do some operation, you say gachati, he goes. You do the formula there, you do it, you get gachati. Now what you can do is nirgachati, avagachati, apagachati, upagachati. So many. Pratigachati. So you can attach a prefix to this word. Gachati is the word now. You put nir in front of it. It's prefix, not suffix. It's called upasarga. So nirgachati gives a different meaning. Pratigachati means something else. Agachati means something else. Avagachati, apagachati, upagachati. So there are about 22 upasargas are there. You add it, it gets even more expressive. Jnanam, not only for verb, for noun also. Jnanam. You can take jnanam, samjnanam, vijnanam, abhijnanam. You can keep on adding like that. Pratigyanam, samjnanam, all that. So any word in Sanskrit lends itself for a prefix also. And if you put a prefix, the word becomes even more expressive. I'll give you an example. Avadhuta. Avadhuta is this person who is, given up everything in life. That's what they say, Swamiji kind of a thing. Avadhuta. But you know how it has come? It has come from this. There is one root called dhui. Dhui means to shake. The verbal root dhui means to shake. So you develop that. You get from that you get a verb form, and then you attach the ava, and then you get this avadhuta, the one who has shaken everything in life and gone. That's the meaning of it. Avadhuta is one who has shaken off everything in life. He is not bothered about anything in life. That is the real meaning of avadhuta. And that can be derived. Every word can be derived. That can be derived from this root. And you can put a prefix also to it. So this language is made so beautifully like that. All that requires 2 roots. Give me 2 roots. There are about 40-50 suffixes there. There are 22 prefixes there, with which I will make billions of combinations for you. This is how they have thought about the language. So if we look for this, things become much easier. Kinchit bhasha jnana vishe uktva vayam agre gacchama. Yadi vayam nutana bhasham avagantum ichamaha. Sanskritam vayam sarve sanskritam kinchit jnatum ichamaha. Yat yakapi bhasha bhavatu tatra vishaya dvayam asti. Sound dhvani asti, lipi asti. One dimension. Dhvani asti, lipi asti. Sound and script. Anyasmin receptive skill. Yat antargachati. Productive skills. Yat bahirgachati. Yat maya shruyate tat antargachati. Yat aham likami atva vadami tat bahirgachati. Bhashayaha visheha yeshaha eva. Bhashayaha visheha, if 2 of us are engaged in a language, what do? We receive and we reproduce. We receive either in a written form or in a sound form. Tavateva. Eta sarvam avashyakam. Language yakapi nutana bhashayaha jnanam avashyakam. Tarhi eta sarvam avashyakam. Parantu katam va etasya bodhanam karaniyam iti etasmin vishe charcha asti. This is all fine. How do you teach? Tatra bedaha asti. Vayam kinchit pashyama. Traditionally, vayam evameva kritavantah. Sarve ye sanskritam jananti te likanti. Na kevalam ekam vakyam na vadati. Likanti pustakam haste stapya patanti. So you can read and write. It ends there. Tatra listening ida kadapi bhavati. Listening ityukte avagamanam. Listening is not listening. Understanding is what I meant. Tat na bhavati. Speaking na bhavati eva. Sanskritasya bodhanam bhashanam na bhavati eva.
अहम् ईरान् गतवान् 2006 मध्ये मासद्वयम् अहम् ईरान् मध्ये एकं विश्वविद्यालयं तत्र गत्वा पाठनं कृतवान्. मासद्वयं यावत् अहं मौनव्रतं पालितवान्. किमर्थम् इत्युक्ते अत्र संस्कृतं कथमस्ति तत्र आङ्ग्लभाषा तादृशमस्ति. न कोऽपि वदति. Nobody can speak English, but they understand, they will write. So I could not speak to anyone. मासद्वयम् अहं मौनव्रतं पालितवान् तत्र. कोऽपि आङ्ग्लभाषायां यदि अहं किमपि वदामि ते प्रति उत्तरं न. इदानीम् अहं संस्कृते वदामि कोऽपि उत्तरं न ददाति. दिनद्वयात् अनन्तरम् उत्तरं निश्चयेन भवन्तः निश्चयेन ददति एव. तादृशं भवति. ट्रेडिशनली संस्कृतपाठनम् एवम् आसीत्. लिखन्तु पठन्तु पर्याप्तं. शृण्वन्तु इत्युक्ते अवगमनं नास्ति, भाषणम् अपि नास्ति एव. परन्तु इदानीन्तन व्यवस्था 10 दिनं यदि वयं कुर्मः तत् सोपानः अत्र अस्ति. द स्टेप्स् आर् लैक् दिस्. वयं किञ्चित् रीडिङ्ग् रैटिङ्ग् जानीमः, तस्मात् अस्मिन् विषये अधिक प्रयत्नः न आवश्यकं. वयम् अस्मिन् विषये एव प्रयत्नं कुर्मः. तदर्थमेव अहं संस्कृतभाषायाम् एव 10 दिनं यावत् अहं व्यवहरामि. भवन्तः या कापि भाषायां प्रश्नः पृच्छति अहं संस्कृतभाषायामेव उत्तरं ददामि. तावत् यदि वयं शृणुमः संस्कृतस्य परिचयः भवति, शब्दस्य परिचयः भवति, इतोपि सौलभ्यं भवति. तस्मात् अहं संस्कृते एव व्यवहरामि, आङ्ग्लभाषायां यदा कदापि न. इतः परं न. वयं शृणुमः, संस्कृतवाक्यानि शृणुमः, वयं सर्वे वदामः, संस्कृते वयं वदामः. तत्र दोषाः स्युः, चिन्ता मास्तु. दोषाः विषये चिन्ता एव न मास्तु. नो चेत् भाषायाः अभिवृद्धिः न भवति एव. So don't worry about mistakes. See, we will leave all our other demographic tags outside. We belong to one category, Samskrita Abhimaninah. So vayam sarve ekasmin gane eva. Vayam sarve Samskrita Abhimaninah. Samskrite kimapi karaniyam iti drida sankalpena atra antaragataha. Tasmat Samskrite vyavaharamaha. Tatra doshaha syuhu. Nirsankocham vadantu. Because that's only, I remember I was doing PhD, I was making the maximum mistakes, I think. But I was very vocal. यदि तादृशं यदि वयं न कुर्मः भाषायाः अभिवृद्धिः न भवति एव. निर्सङ्कोचं वदन्तु. अहं प्रत्येकस्मै प्रश्नं पृच्छामि एव. निर्सङ्कोचं वक्तव्यं. वयम् एतस्मिन् मार्गेण वयं गच्छामः. अवगतम्? तदेव वयं शृणुमः, किञ्चित् संस्कृते वदामः, एतत् सर्वम् अनन्तरं भवति. अस्मिन् विषये चिन्ता एव नास्ति. चिन्ता अत्र एव भवति, अत्र नास्ति एव. एतत् सर्वं वयं न कुर्मः, तत् वयं त्यजामः, न आवश्यकम्. एतया रीत्या एव वयं कुर्मः. अन्तिम, every one of us knows Sanskrit. I want to tell this very clearly to you. Because every word we use in every language, मम मातृभाषा तमिळ् भाषा अस्ति. सर्वे वदन्ति तमिळ् भाषायां संस्कृतपदस्य न किञ्चिदपि लेशः अपि नास्ति इति वदन्ति. तत्र करुणानिधि इति एकः अस्ति. प्योर् संस्कृत वर्ड, करुणानिधि. सः एकवारम् उक्तवान्, सः तमिळ् भाषायां वदामि, तत् केवलं संस्कृतमेव. सः एकं वाक्यम् उक्तवान्. सः एवमेव उक्तवान्, संस्कृतभाषये शवपेट्टियिल् पोट्टु आणी अडिपोम्. सर्वं संस्कृतपदमेव. संस्कृतपदं, भाषा संस्कृतपदं. शवपेटिका, which is coffin, that is a Sanskrit word. Shavapettiyil, he said. Shavapetika is Sanskrit word. Ani is also a Sanskrit word. Adipom is also a Sanskrit word. So he told a pure Sanskrit sentence in Tamil. So evameva bhavati. Sarvasu bhashasu संस्कृत पदस्य प्रयोगः अस्ति एव. तमिळ् भाषायां किञ्चित् न्यूनं भवति, अन्यत्र बहु अत्यधिकम् अस्ति. In fact, in Madras, the rickshawala uses pure Sanskrit word to shout at. Kasmalam, he says. Kasmalam is a proper Sanskrit word. Sarve Samskrite eva vyavaharanti. Madras, Tamil Nadu Pradeshe api. Tateva vaktum ichami. 60% of our vocabulary of Indian languages have come from Sanskritam. न किमर्थम् एतद् वदामि इत्युक्ते पञ्चदिनेभ्यः अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु, सर्वं भवन्तः जानीयुः एव. फेमिलियारिटी विल् बि वेरि है.
We are only reorienting it in a particular grammar and a particular syntax. Tavateva vayam kurmah. Sarvatra Samskrita padam asti. Sarvatra Samskrita padasya upayogam pratidinam vayam kurmah eva. Tasmat tasmin vishaye chinta eva na kurvantu iti eva. Sanskritam exposure from childhood sarvasmai asti. 30% of literate are also Sanskrit literate in this country. Yatra kutrapi yada kadapi Sanskritam patitavantah. Tasmat vayam jatiti Sanskritasya pravahasya arambam kartum shakyate iti eva aham vaktum ichami. Bhavatu. Astu. Ita param vayam Sanskritasya arambam kurmah. Etat kinchita. For the 10 days we will use it from time to time. So you can take one copy and just pass it on. The last one. Yeah. Sir, the last one you give it to me. The last one is plucked. Okay. This is missing. Etad idanim upayogam na, but pratidinam etad anayantu. Madhye madhye etasya upayogam bhavati eva. Kripaya etad anayantu. सर्वैः प्राप्तम् पुरतः सर्वैः प्राप्तम् सर्वे प्राप्तवन्तः अधिकमस्ति कृपया ददातु अवशिष्टम् अस्ति चेत् प्रत्यर्पयतु अनन्तरम् अत्र पुस्तक चतुष्टयमस्ति 4 पुस्तकानि सन्ति तत्र भाषा प्रवेशः प्रथमः भागः इति एकं पुस्तकम् अनन्तरम् एतत्तु संस्कृत चित्र पदकोशः पिक्टोरियल डिक्शनरी पदकोश इज डिक्शनरी चित्र इज पिक्टोरियल चित्र पदकोशः द्वितीयं पुस्तकम् अनन्तरम् आंग्ल संस्कृत कोशः इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी लघु इदमिदानीं मया उक्तं शब्दकोशस्य प्रयोजनं नास्ति इति एतत् लघु अस्ति आरम्भकाले उपयोगाय भवति चतुर्थः संस्कृत व्यवहार सहस्री 1000 sentences which we use in our व्यवहार इति 4 पुस्तकानि सन्ति एतस्य मूल्यं सर्वं मिलित्वा 185 अस्ति I cannot give you 15 rupees back. That 15 rupees will be a contribution for Sanskrit. I am going to collect 200 from whoever wants to take it. Kripaya 200 dadatu. This is only 185. 15 rupees I will give it to Sanskrit Bharati. So I can't give you change. So don't mistake me for that. I have unilaterally decided no change. That 15 rupees I will give it to Sanskrit Bharati. Asmakam contribution iti vayam kurmah. Yadi avashyakam etas swikurrantu. Kimartam itukte madhye madhye etasya upayogam aham karishyami eva. पुस्तकस्य 3/4 of the book we'll see यावत् शक्यं मध्ये मध्ये वयं पश्यामः उदाहरणानि बहूनि सन्ति तत् वयम् उपयोगं कुर्मः कुर्मः means we will all do karomi is I do kurmah we all do tasmishe you guess it rather than okay astu vayam prarambham kurmah itah param samskrita kaksha eva mama nama mahadevah mama nama mahadevah mama nama mahadevah bhavatah nama kim mama nama shantanu mama nama mahadevah bhavatah nama kim mama nama George mama nama mahadevah bhavatah nama kim mama nama Pratisha mama nama mahadevah bhavatah nama kim mama nama Divakarah see in atra pullinge visargam avashyakam आंग्ल भाषायां दिवाकर इति वदामः सः उत्तमेन जार्जः इति उक्तवान् तत्र विसर्गम् आवश्यकं पुल्लिङ्गस्य प्रथमा विभक्ति एतत् फर्स्ट केस प्रथमा विभक्ति मम नाम महादेवः
इति मया उक्तं मध्ये मध्ये भवन्तः पश्यन्तु मम नाम महादेवः यदि वयं सम्भाषणं प्रारम्भं कुर्मः प्रप्रथमतया मम नामं वदामि भवतः नाम किम् इति वयं पृच्छामः तस्मादेव तत्र अहं प्रारम्भं कृतवान् मम नाम महादेवः भवतः नाम किम् मम नाम अजीतः भवतः नाम किम् मम नाम मूर्तिः भवतः नाम किम् मम नाम राजेश नाम राजेशः मम नाम राजेश नाम is a napumsaka, it's a neuter gender, don't worry. नाम राजेशः भवतः नाम किम् मम नाम शाम्बमूर्तिः शाम्बमूर्तिः भवतः नाम किम् मम नाम रामः भवान् पृच्छतु भवतः नाम वदतु तस्य नामं पृच्छतु मम नाम उच्चैः सर्वैः ज्ञातव्यम् किम् मम नाम निखिलः उच्चैः मया न श्रूयते उच्चैः उच्चैः तं पृच्छतु I will come later तं पृच्छतु भवतः नाम किम् मम नाम चेतनः भवतः नाम किम् मम नाम लविनः भवतः नाम किम् मम नाम श्रीकान्तः भवतः नाम किम् मम नाम शेषः उच्चैः ते न श्रूयन्ति भवतु एतावत् मया पुल्लिङ्गस्य प्रयोगः एव कृतम् मम नाम मम इति मे मै तत्र लिङ्गस्य आवश्यकं न मम तत्र लिङ्गस्य फस्ट् पर्सन् देर् इस् नो जेण्डर् मम नाम इति मया उक्तम् प्रश्नः भवतः नाम किम् एतत् पुल्लिङ्गप्रयोगः मम नाम महादेवः भवत्याः नाम किम् मम नाम मीनाक्षी मम नाम महादेवः भवत्याः नाम किम् मम नाम वसुमती मम नाम महादेवः भवत्याः नाम किम् मम नाम गायत्री भवत्याः नाम किम् मम नाम सरयु भवत्याः नाम किम् अहं जानामि तदापि वदतु मम नाम सुजाता भवत्याः नाम किम् मम नाम अनु पृच्छतु कृपया पृच्छतु भवतः नाम भवत्याः नाम वदतु तस्याः नाम पृच्छतु भवतः नाम किम् भवत्याः नाम किम् मम नाम ऋतु नाम मम नाम ऋतु पृच्छतु मम नाम ऋतु भवत्या नाम किम् मम नाम सपर्या पृच्छतु अत्र महिला अस्ति मम नाम अपर्णा भवत्याः नाम किम् मम नामे तुलिका भवत्या नाम भवत्याः तत्र विसर्गः पश्यन्तु भवती भवत्याः भवान् भवतः अहं न भवान् इस् यू सी संस्कृत भाषायाम् एतत् अन्यत् वैशिष्ट्यमस्ति फस्ट् पर्सन् सेकेण्ड् पर्सन् थर्ड् पर्सन् इति वयं वदामः किल संस्कृत भाषायां there is a special form of a second person which is used exactly the third person is used so we can knock away one person now tvam iti second person tasya upayogam vayam na kurmah bhavan bhavati iti kurmah bhavan bhavati iti yadi vayam kurmah vyakarana ritya from a grammatical angle tasya he she it kim prayogam kurmah tadrisham eva vayam kurmah tasma second person we will remove we will make it simplified so that agre gantum sulabhaya bhavati tasmat bhavan is you with respect so let us give respect youngsters elders don't worry bhavan is you pullinga masculine bhavati is you strilinga first case prathama vibhakti bhavatah naam kim iti uktavantah षष्ठी vibhakti sixth case bhavatah pullingasya in the same way bhavati iti first case strilinga
तस्य षष्ठी भवत्याः। मम नाम महादेवः, भवतः नाम किम्? मम नाम मूर्तिः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम शान्ति। भवत्याः नाम किम्? मम नाम वर्षा। भवतः नाम किम्? मम नाम राहुलः। राहुलः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम उमा। भवतः नाम किम्? मम नाम श्रीनिवासः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गायत्री। पश्यन्तु अत्र भवती भवत्याः, भवान् भवतः, अहं मम। अहं फर्स्ट पर्सन फर्स्ट केस, देन मम। भवान् फर्स्ट केस सिक्स्थ केस, भवती फर्स्ट केस सिक्स्थ केस, प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति, तादृशम् अहम् ऐ मैन् मम सिक्स्थ केस। अवगतम्? यदि वयं सम्भाषणं कुर्मः प्रथमतया एतदेव पृच्छामः, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, भवान् कः, भवतः नाम किम्, एवमेवं पृच्छामः। तस्मात् यदि भाषायाः प्रारम्भं भवति, फस्ट् विल् आस्क् हू आर् यू, वाट् इस् युवर् नेम्, लैक् दट् ओन्लि विल् आस्क्, एवं भवति एव। तस्मात् एव वयम् एतस्य उपयोगं कृतवन्तः। अत्र भवान् भवतः, भवती भवत्याः, अहं मम। किञ्चित् वयं पश्यामः। Will you ask I name or your name? Your name. First case is you. Yours is sixth case. So you name you don't ask, your name you ask. Sixth case. तस्मात् एव सिक्स्थ केसे उपयोगं करणीयम्। एतस्य सम्बन्धः अस्ति किल, यत्किमपि सम्बन्धः अस्ति सिक्स्थ केस् वयम् उपयोगं कुर्मः। तस्मात् भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, भवतः नाम किम्, ये सर्वम् अबौट् यू युवर् ओनर्शिप्। एवम् तथैव अस्माभिः दृष्टम् इदानीं। मम नाम महादेवः, मम भवतः नाम किम्, मम नाम रामकृष्णः, मम नाम राजेशः, मम नाम प्रत्येकस्य पुल्लिङ्गप्रयोगम् अस्माभिः कृतम्। भवत्याः नाम किं, स्त्रीलिङ्गप्रयोगं कृतं। भिन्न भिन्न महिलाः भिन्न भिन्न नामम् उक्तवत्यः। भवत्याः नाम किं, मम नाम सीता, मम नाम मीनाक्षी, मम नाम सुजाता इत्यादि भिन्न भिन्न स्त्रीलिङ्गप्रयोगः पुल्लिङ्गप्रयोगः। पृच्छतु। मम नाम सीता, मम अगेन विथ हलन्त, नाम विथ हलन्त न हलन्त दट इन संस्कृत भाषायां यत्र आवश्यकं तत्र एव करणीयं। स्पष्टता भवति। इट इज अ वेरी अनएम्बिग्युअस लैंग्वेज। सन्देहः कदापि न भवति। यदि वयं जानीमः तत्र अस्पष्टता कदापि न भवति। नाम हिंदी भाषायां वयं वदामः नाम, तत्र अन्यथा वक्तुं न शक्यते, तत् दोषः। यदि नाम इति वयं वदामः दोषः एवं भवति। उत्तमम्। मम भवतः भवत्याः षष्ठी विभक्ति। अहं भवान् भवति तस्याः षष्ठी विभक्ति सिक्स्थ केस भवति मम भवतः भवत्याः। इदानीम् अहम् उदाहरणं तत्र प्रदर्शयामि। प्रत्येकस्य वदन्तु। वयम् एवं गच्छामः। यदि गोविन्दः अस्ति पुल्लिङ्गः भवति, तस्मात् अस्माकं प्रश्नः एषः एव भवति। भवतः नाम किम् एव वदामः, भवत्याः न वदामः। किमर्थम् इत्युक्ते पुल्लिङ्गः पुरुषः, गोविन्दः पुरुषः। एवं वदन्तु। वयं ततः आरम्भं कुर्मः। भवती वदतु। नैव, तत्र यदि रमेशः अस्ति प्रश्नं किं भवति, रमेशः इति कारणेन भवतः नाम किम्,
वयं केवलं प्रश्नमेव पृच्छामः, उत्तरस्य वयं जानीमः, रामेशः अस्माकं जानीमः एव, अस्मात् कथं वा वयं प्रश्नं करणीयम् इति पश्यामः। भवति भवतः नाम किं? पुल्लिङ्गः, तस्मात् भवतः नाम किं? मम नाम रामचन्द्रः। भवतः नाम किं? मम नाम नरेन्द्रः। लीला अभवत्, लीला स्त्रीलिङ्गं, तस्मात् भवत्याः नाम किं? मम नाम लीला इति वक्तव्यं। तत्र स्त्रीलिङ्गम् अभवत्, भवत्याः। एवं वदन्तु, अहम् अग्रे गच्छामि। भवत्याः नाम किं? स्त्रीलिङ्गम् इति कारणेन भवत्याः नाम किं? भानुमती, तस्मात् भवत्याः नाम किम्? भवतः नाम किं? पुल्लिङ्ग प्रयोगः। भवतः नाम किम्? भवत्याः नाम किं? मालती इति कारणेन भवतः नाम किं? शङ्करः, तस्मात् भवतः नाम किं? प्रिया, तस्मात् भवत्याः नाम किं? रघुनाथः, तस्मात् भवतः नाम किम्? अवगतं? भवतः, भवत्याः, मम, अहं, भवान्, भवती। सम्यक् अवगतम् एतत्? अहं महादेवः, भवान् कः? अहं महादेवः, भवान् कः? अहं जयरामः। भवतः नाम इति अहं न पृष्टवान्, पश्यन्तु। भवतः नाम इति, हू आर् यू? ऐ आस्क्ड, व्हाट इज योर नेम? आई नेवर आस्क्ड। अहं महादेवः, भवान् कः? अहं जयरामः। अहं महादेवः, भवान् कः? इदानीम् अहं प्रथमा विभक्ति उपयोगं करिष्यामि। अहं भवान्, षष्ठी न। पश्यन्तु, अहं महादेवः, भवान् कः? अहं महादेवः, भवान् कः? अहं विश्वनाथ शर्मा। विश्वनाथ शर्मा, उत्तमं, विश्वनाथ शर्मा। अहं महादेवः, भवान् कः? अहं रामः। अहं महादेवः, भवती का? अहं नाम किम्? हर्षिणी। अहं हर्षिणी वदतु, तावदेव। उच्चैः वदतु। अहं हर्षिणी, तावदेव। अहं महादेवः, भवती का? अहं भवती इति कुर्वन् अस्मि इदानीं। प्रथमा विभक्ति का? कः? तदपि पश्यन्तु, कः इति। अहं महादेवः, भवान् कः? अहं महादेवः, भवती का? कः का? पश्यन्तु, संस्कृतभाषायाम् एतदेव किञ्चित् कालात् अनन्तरं निश्चयेन भवति। आरम्भे किञ्चित् क्लेशः अनुभवामः। इन् संस्कृत लैंग्वेज यत्किमपि पदम् उपयोगं कुर्मः वयं, यत्किमपि पदं भवतु, तस्य लिङ्गस्य विच मीन्स जेंडर, विभक्ति, फर्स्ट केस सेकंड केस किमपि भवतु, नंबर, सिंगुलर, ड्यूअल वयं उपयोगं न कुर्मः। आई विल टेक दैट कॉम्प्लेक्सिटी आउट। वयं एकवचनं, बहुवचनं, द्विवचनं न कुर्मः। अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु, संस्कृते यदि अग्रे गच्छन्ति भवन्तः एव पश्यन्ति। यत्किमपि पदं वयं उपयोगं कुर्मः, तस्य अग्रीमेण्ट् भवितव्यं, नो चेत् दोषः भवति। तस्मात् एव अहं महादेवः, भवान् इति यदि अहं वदामि तत् पुल्लिङ्गः अस्ति। सो क्वश्चन् मस्ट बी कः। स्त्रीलिंग भवति का? भवती का? भवान् कः? किमर्थं? भवान् पुल्लिङ्गः अस्ति, तस्मात् तत्सम्बन्धः सर्वं पुल्लिङ्गे भवितव्यं। तस्मात् प्रश्नः कः इति प्रश्नः अस्ति, तस्य पुल्लिङ्गः कः? लैक् रामः, लैक् माला का, स्त्रीलिङ्गस्य का। सो देयर आर क्वेश्चन वर्ड्स नौ, कः का। कः इत्युक्ते पुल्लिङ्गस्य क्वश्चन भवति, का इत्युक्ते
Napumsalingasya kim. That's why nama was napumsika. That's why you use kim. Bhavataha nama kim iti maya prishtam. Kimartam nama napumsaka. It's a neuter gender by Vyakarna. Tasmat bhavataha nama kaha na vaktavyam. Bhavataha nama ka api na vaktavyam. Kim vaktavyam. Those are question words. Pullingaha, strilingaha, napumsakalinga. संस्कृते आरंभे किंचित क्लेशः भवति, किंचित अभ्यासात् अनन्तरं समीचीनतया भवति. यत्किमपि वयं वदामः तस्य लिङ्गस्य, जेण्डर् लिङ्गस्य, विभक्त्याः, अनन्तरं संख्याः, नम्बर्, तत्सर्वम् आनुकूल्यं भवितव्यं. तत् वयं पश्यामः, चिन्ता मास्तु. गच्छताकालेन वयं जानीमः. अहम महादेव प्रथमा विभक्ति षष्ठी न मम नाम न उक्तवान्, अहम इति उक्तवान्. षष्ठी न प्रथमा विभक्ति. अहम महादेवः, भवान् कः? अहम रामकृष्णः. पूर्वं मया किं पृष्टं? मम नाम इति पृष्टम्. इदानीं मम नाम न वदामि, अहम प्रथमा विभक्ति. एवमेव भवति. either I talk about me or talk about I or about me. एवमेव भवति. यदि वयं किञ्चित् वार्तालापं कुर्मः आरम्भे एतदेव भवति. भवति का, पश्यन्तु कः का. किमर्थम् इत्युक्ते भवति स्त्रीलिङ्गं, तस्मात् तदपि स्त्रीलिङ्गम्. एतत् पुल्लिङ्ग, तस्मात् एतदपि पुल्लिङ्गे अस्ति. भवान् कः? अहं रामकृष्णः, अहं सीता. किमपि संस्कृते लिङ्गस्य किञ्चित् प्रयोगेन किञ्चित् कालात् अनन्तरं सरलतया भवति. आरम्भे किञ्चित् क्लेशः भवति. चिन्ता मास्तु. वारं वारं वयं प्रयत्नं कुर्मः. कृपया. भवान् न, एतत् किम्? एतत् पुस्तकम् इस् नपुंसक. एतत् किम्? एतत् कः वयं न पृच्छामः. किमर्थम् इत्युक्ते एतत् नपुंसकः इति कारणेन न. किम्? एतत् पुस्तकम्. एवं वयम् अग्रे पश्यामः. अस्ति, उदाहरणानि सन्ति, वयं पश्यामः. एतत् अवगतं? प्रथमा विभक्ति अभवत्, षष्ठी विभक्ति अभवत्, पुल्लिङ्गस्य, स्त्रीलिङ्गस्य, नपुंसकलिङ्गस्य किञ्चित् परिचयः अत्यावश्यकमस्ति. अग्रे यदि वयं गच्छामः. अहम, भवान्, भवति, कः, का, नपुंसकं भवति चेत् किम्. तस्य उपयोगम् अत्र न कृतवान्. किम् अपि भवति. भवान् सुरेशः वा? आर् यू सुरेश? भवान् सुरेशः वा? अहं राहुलः. न, नहि इति वदामः. नहि संस्कृतभाषा एव, हिन्दी न, संस्कृतभाषा न. ही इज यूज्ड. संस्कृत भाषायां यदि वयं ही उपयोगं कुर्मः तस्य एम्फसिस् भवति. इतोपि एम्फसैस् करणीयं चेत् ही करणीयं. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ही इत्युक्ते लिटिल मोर एम्फसिस्. सो न पर्याप्तं. नहि यू वांट टू थंब द डेस्क एंड से नो. किंचित् एम्फसैस् करणीयं चेत् नहि. भवान् रामकृष्णः वा? न, अहं रामकृष्णः न. भवान् कः? अहं राहुलः. राहुलः. तदेव वक्तव्यं. भवान् रामकृष्णः वा? न, अहं रामकृष्णः न, अहं राहुलः. एवं. भवान् रामकृष्णः वा? न, अहं मधुरः. न, अहं रामकृष्णः न, अहं मधुरः. भवान् गिरीशः वा? आम्. He has to agree, na? His name, I know his name. भवान् गिरीशः वा? आम्, अहं गिरीशः. पश्यन्तु. न, see in conversation also we start denying and agreeing. आम्, न. आम् इत्युक्ते अङ्गीकरोमि, न इत्युक्ते अनङ्गीकरोमि, अङ्गीकारं न करोमि. अहं, भवान् राहुलः वा? आम्, अहं राहुलः. तावदेव. तत्र अहम्, आम्, न एतत् प्रयोगः अस्ति. एतत् अयं परिसरः वा? आम्, एतत् अयं परिसरः एव. इंडीड. एव, एव is again emphasize. If you want to emphasize, you can use the word eva.
यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तद्यदेव इतरे जनाः. That's what in Gita he says. Eva is emphasized. Satyameva jayate. Uttamam udaharanam. Satyameva jayate. Na nritam. Anritam na jayate. Satyameva jayate. That emphasis. Eva. Uttamam. Am na. Yes? Agree? Don't agree. Tatapi kartum shaknumaha. किंचित वयम एतावत् एकवचनं कृतवन्तः किंचित बहुवचनं कुर्मः. एतावत् एकवचनं कृतवन्तः. भवान् एकः एव, भवती एका एव. यदि पञ्च महिलाः सन्ति किं करणीयम्? एवं प्रश्नः भवति. किंचित एकवचनं बहुवचनं वयं पश्यामः. उदाहरणं बहूनि सन्ति, वयं पश्यामः. एतत् सर्वं रामः रामो रामः इति कण्ठस्थितिं कुर्वन्ति. एतस्य उपयोगम् एषः एव. न कंठस्थितिं करणीयं, प्रयोगे करणीयम् अस्माभिः. तदर्थमेव कंठस्थितिं वयं कुर्मः. शब्दं कुर्मः किल, रामः रामो रामः रामं रामेण रामाभ्यां रामैः, एतत् सर्वं वयं वदामः. तस्य उपयोगम् अहं प्रदर्शयामि. अश्वः, अश्वाः, अश्वः, अश्वाः. अन्यत् एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि. Sanskrit is such a powerful language. Noun. एतत् सर्वं noun अस्ति. यदि वयं नामपदं पश्यामः अन्तिमम् एव पश्यन्तु. अकारान्त पुल्लिङ्गः, which means a masculine stem noun root. A masculine noun root ending with a. If you bring 1 million words, the rule is the same. So in one stroke you can now tell 1 million words. तदेव संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम्. अश्वः इत्युक्ते रामशब्दवत्. अश्वः इति पदस्य अन्तिमं किम् अस्ति? आ एव अस्ति. अश्व. वः came after that suffix. The root is ashva. Ashva is akaranta. Akaranta pullinga. It's a masculine ending with a. If you learn like that, it will be, you will trouble it, you will actually go at 1,000 speed. किमर्थमित्युक्ते यत्किमपि वाक्यं यत्किमपि पदमस्तु अकारान्तः अस्ति, पुल्लिङ्गः अस्ति, एवमेव वक्तव्यम्. अश्वः अश्वाः, रामः रामाः, गोविन्दः गोविन्दाः, रामकृष्णः रामकृष्णाः, पुत्रः पुत्राः, सर्वम् अकारान्तः. तत् स्थापयन्तु मनसि. अश्वः अश्वाः. Aha becomes aha. That termination only changes. Pashyantu sada. Balakah akaranta pullinka. Balakah balakaha. Balakah balakaha. Sarvam ekaya ritya eva bhavati. Yuvakah छात्रः, सः छात्रः यदि हस्ते पुस्तकम् अस्ति, इदानीं छात्राणां हस्ते पुस्तकं नास्ति, तथापि अत्र छात्राणां हस्ते पुस्तकम् अस्ति, तस्मात् छात्रः इति वयं वदामः. छात्रः. एते छात्राः न किं करोति, अद्यतन छात्राः भवतु. छात्रः छात्राः अकारान्त पुल्लिङ्गः. युवकः. युवा इत्युक्ते स्त्रीलिंग. आकारanta is always mostly, if you know akaranta, 90% masculine words covered. If you know akaranta and ikaranta, 90% feminine words covered. Tavat we can mostly kartum shaknuमः वयम्. एतत् नायकः, नायकाः. अन्यत् अस्ति नेता. नेता इत्युक्ते ऋकारान्त. नेत्र. रूट इस् नेत्र. आफ्टर् सफिक्स् एवं कृत्वा नेता भवति. पितृ मातृ भ्रातृ नेत्र ऋकारान्त. ऋकारान्तस्य बहुवचनम् आरः भवति. नेतारः, पितरः, मातरः, भ्रातरः, सर्वं समानम्. एकम् यदि वयं जानीमः सर्वं वक्तुं शक्नुमः. किञ्चित् एक्सेप्शन्स् अस्ति, तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु. किञ्चित् दोषः भवेयुः, चिन्ता मास्तु. नायकः नायकाः.
नेता नेतारः ऋकारान्तस्य एतत् अन्तिमे एतदेव अस्ति एतत् सर्वम् अत्र अस्ति अन्तिमे मुख्यपदानाम् अन्तिमपुटे अस्ति अनन्तरं पश्यन्तु एतत् दृष्ट्वा अपि वक्तुं शक्नुमः अन्तिमे लास्ट् 2 पेजेस् शब्दाः एतस्य उपयोगाय एव नायकः नायकाः गजः गजाः अकारान्त ओन्ली गजः गजाः गजः गजाः दीपः दीपः अकारान्त पुल्लिङ्ग दीपः दीपाः दीपा इति यदि वदामः तत् स्त्रीलिङ्गं भवति दीपाः इति वयं वदामः पश्यन्तु तत्र सूक्ष्मतया पश्यन्तु यदि भवन्तः दीपा वदति तत् स्त्रीलिङ्गस्य एकवचनं भवति लैक् रमा दीपाः दीपः दीपाः रामः रामाः कृष्णः रामचन्द्रः पिता पितरः नेता नेतारः लैक् देट् किञ्चित् तत्र भेदः अस्ति पितरः एवं भवति वृक्षः वृक्षाः वृक्षः एकः वृक्षः अस्ति बहवः वृक्षाः सन्ति वृक्षः वृक्षाः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रायशः बहु पदाः अकारान्ते एव अस्ति तस्मादेव यदा वयं संस्कृतं पठितवन्तः पतिः इति वयं न वदामः पति शब्दस्य वयं न जानीमः तस्मात् प्राणनाथः इति कन्वर्ट् कृतवान् अकारान्तं भवति अकारान्तम् उपयुज्य सर्वं तत्र वयं कन्वर्ट् कृत्वा वदामः तादृशं वयम् अधीतवन्तः संस्कृतं किमर्थम् इत्युक्ते सरलतया ज्ञातव्यम् इति पतिशब्दस्य कदापि प्रयोगम् एकवर्षं यावत् अहं न कृतवान् एव किमर्थमित्युक्ते पतिशब्दस्य शब्दम् अहं न ज्ञातवान् तस्मात् पति अहं प्राणनाथं कृतवान् प्राणनाथः रामः रामाः प्राणनाथाः एवं भवति सर्वम् अकारं कृत्वा अहं वदामि क्रियेटिविटी तावदेव आवश्यकं वृक्षः वृक्षाः गजः गजाः नायकः नायकाः पुत्रः पुत्राः एवं हस्तः हस्ताः अकारान्त एकः हस्तः बहवः हस्ताः रावणस्य 20 हस्ताः भवेयुः इति अहं मन्ये रामकृष्णाः रामकृष्णः रामकृष्णाः ईश्वरः ईश्वराः बहवः ईश्वराः सन्ति ईश्वराः चिन्ता मास्तु तत्र संस्कृतभाषायाम् एकस्य पदस्य बहुवचनं कर्तुं शक्यते प्रयोगे समीचीनं वा न समीचीनं वा अन्यत् विषयः पश्यन्तु एकं पदम् अस्ति नौन् अस्ति तस्य विभक्ति कर्तुं शक्नुमः पत्नी डोंट से पत्न्यः समीचीनं व्याकरणं समीचीनं गृहे कष्टं भवति एवं प्रयोगस्य समीचीनविषये अहं न जानामि व्याकरणस्य समीचीनविषये अहं वक्तुम् इच्छामि एवमस्ति इत्युक्ते ईश्वरस्य ईश्वराः ईश्वराः अस्ति वा न वा इति फिलोसाफिकल् डिस्कशन् भवति तत्तु अन्यत् तत् वयं प्रति इन्दुवासरं कुर्मः सायङ्काले गुरुः उकारान्त गुरु उकारान्त एतावत् अहं न उक्तवान् एव अत्र पश्यन्तु भवति गुरुः उकारान्त सो गुरवः we have to know only how the termination changes यदि तस्य अवगमनं भवति धेनुः धेनवः सर्वम् एवमेव भवति गुरुः गुरवः गुरुः गुरवः बहवः तथैव तत्र यदि व्याकरणं पठन्ति जानन्ति नो चेत् तस्मादेव एतत् मया दत्तं यदि एतत् वयं सम्यक् जानीमः एतत् पठद्वयं we will manage अकारान्त उकारान्त सर्वमत्र अस्ति न्यूनात् न्यूनं यत् आवश्यकं तत् अत्र अस्ति अन्तिमे यदि तस्य वयं जानीमः प्रायशः संस्कृतस्य परिचयः भवति अग्रे गच्छामः अनन्तरं यदा कदापि व्याकरणं पठामः एवमेव we will make it practical
यत् आवश्यकं 90 रूल् द्वित्रीणि पदानि यदि भवन्तः जानन्ति 90% कर्तुं शक्नुमः चेत् वयं तादृशमेव कुर्मः. किमर्थं व्याकरणम् आवश्यकं? व्याकरणविषये अनन्तरं चिन्तयामः. किम् आवश्यकं तत् उपयोगं करोतु. तदेव अन्तिमे दत्तमस्ति. गुरवः 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 गुरुः गुरुः गुरु गुरवः. कथं लिखति? उत्तमं वाक्यं. कथं लिखति? हरिः हरयः. किञ्चित् इकारान्त, नाट् ईकारान्त. इकारान्त ह्रस्व दीर्घ न. द रूट इज हरि, नाट् हरी. यदि दीर्घ भवति स्त्रीलिङ्ग भवति, स्त्रीलिङ्गं भवति. लक्ष्मी, मालिनी, एवं सर्वम् ईकारान्त प्रायशः स्त्रीलिङ्गम्, इकारान्त प्रायः पुल्लिङ्गः भवति. इकारान्तस्य अपि ज्ञातव्यं. बहवः पदाः सन्ति, तस्मादेव तत् अहं हरिः इति यदि वयामः हरयः. लैक् गुरवः तत् पैटर्न् अस्ति. हरयः वः यः भवति. हरयः तत् अकारान्त. हरः इस् अकारान्त. मुनिः लैक् हरयः. As long as you know the ending, ikarantam यदि भवन्तः जानन्ति किं ट्रान्स्फर्मेशन् करणीयम् इति पश्यन्तु तावदेव. हरि पदस्य किम् अभवत्? ई बिकम् अय. सो नी बिकम् नय. In e becomes aya. Mun aya, munaya. Ikaranta becomes aya. Aya. तत्र यन् सन्धि अस्ति तदर्थमेव तत् सर्वं भवति. तत् अहं न. पतयः हरिहरयः पति पतयः. श्री अटैच् करोतु, किमपि न भवति. किञ्चित् इतोपि श्री अधिकं वर्धयति तावदेव. श्रीपतयः श्रीपतयः. किञ्चित् शैशवानां प्रोत्साहं करणीयं. तस्मात् भवती वदतु. अजः भवती एव. अजः तस्य बहुवचनं वदतु. अजः पदस्य बहुवचनं अजाः. अजाः उत्तमं. भवती वदतु. नेक्स्ट्. अनन्तरं भवती किञ्चित् शैशवानां प्रोत्साहं कुर्मः. शम्भुः विष्णुः. सारी विष्णुः. Wait. उकारान्त मया किम् उक्तं? गुरुः गुरवः, विष्णुः विष्णवः. अवगतं? विष्णुः विष्णवः. अनन्तरं सुलभः भवति. देवाः. अनन्तरं सः बाणुः बाणवः. गुरुः गुरवः, बाणुः बाणवः, विष्णुः विष्णवः. पैटर्न् पश्यन्तु. सर्वं समये समानतया भवति. तथैव संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं. यदि वयं पैटर्न् जानीमः तर्हि किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः, अग्रे गच्छामः. किं सर्वम् एकस्मिन् पैटर्न् एव अस्ति. उकारान्तः एवमेव भवति, इकारान्तः एवमेव भवति, अकारान्तः एते रीत्या एव भवति. एवं सदा एवमेव भवति. पैटर्न् उत्तमं पैटर्न् अस्ति अत्र भवति. उच्चैः उपविश्य चिन्ता मास्तु. उच्चैः ते न श्रूयन्ति. उच्चैः वक्तव्यं. गणेशाः अद्य भोजनं कृतवती? शम्भवः उत्तमं. शम्भवः उत्तमं. शम्भवः शम्भु शम्भवः. अकारान्त पुल्लिङ्ग मुकुन्दाः. मुकुन्दः मुकुन्दाः. अकारान्तस्य आह भवति. लक्षं पदम् आनयतु. रूल्स् समानमेव.
यत्किमपि अकारान्ते भवति आह भवति। मुकुन्दः भवतु, रामकृष्णः भवतु, रामचन्द्रः भवतु, रघुनाथः भवतु, यः कोऽपि भवतु, तथैव संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम्। अस्तु, इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य प्रयोगं कुर्मः। एतावत् पुल्लिङ्गस्य प्रयोगं कृतं। पुल्लिङ्गे अकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त, इकारान्त पर्याप्तं। 90% कवरेज् भवति। इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य वयं पश्यामः। चुरिका, चुरिका, हिंदी भाषा एपि चुरिका वदति किल? चुरिका बहुवचनं चुरिकाः, पुल्लिङ्गवत् काकाः, रामः रामाः भवति किल, तादृशमेव चुरिका चुरिकाः, चुरिका चुरिकाः। नूतन पदस्य परिचयम् आवश्यकम् इति चित्रम् आनीतवान्। नो चेत् मम गृहात् 5 चुरिकाः आनीतव्यम् अस्ति, भवन्तः सर्वे पलायन्ति। यदि अहं चुरिकाम् आनयामि सर्वे बहिर्गच्छन्ति। माला, मालाः, माला आकारान्त स्त्रीलिंग, एतत् आकारान्त श्रीलिंग, अकारान्त पुल्लिंग, आकारान्त श्रीलिंग। प्रायः बहवः पदाः अलङ्कृत नामानि पश्यन्तु, सर्वम् आकारान्त अथवा ईकारान्त। महिलायाः पश्यन्तु भवन्ति, सदा एवमेव भवति। आकार अक्षया भवति, मालिनी भवति, ईकारान्त भवति अथवा आकारान्त भवति। कुञ्चिका, एतस्य कुञ्चिका आकारान्त स्त्रीलिंग। कथं स्त्रीलिंगम् इति अहं जानामि, टर्मिनेशन् पश्यन्तु। एतत् पुल्लिंगं वा स्त्रीलिंगं वा कथं वा जानीमः, टर्मिनेशन् पश्यन्तु। आकारान्त भवति चेत् स्त्रीलिंग, टा प्रत्यय इति वदन्ति, टाप् टाप् इति एवं सर्वं व्याकरणे अस्ति, तत्सर्वं वयं न चिन्तयामः। आ भवति, इफ् इट् एण्ड्स् इन् आ, 99%, there are some pulling also, 99.9% स्त्रीलिंग। तस्मात् एतत् पदस्य यदा वयं शृणुमः तत्क्षणे अस्माभिः ज्ञातव्यं पुल्लिङ्गं भवति वा स्त्रीलिङ्गं भवति वा नपुंसकलिङ्गं भवति वा इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तदर्थमेव एतादृश उदाहरणानि अहम् अत्र आनीतवान्। वार्तापत्रिका आकारान्त स्त्रीलिंग, बहुवचनं न, वार्ताः न, वार्तापत्रिका एकं पदम्, उत्तमं। वार्ताः पत्रिकाः न, वार्तापत्रिका एकं पदम्, इट्स् नाट् 2 words, compound word, compounded 2 nouns combined into single noun, उक्तम्। एतत् उदाहरणमस्ति। वार्तापत्रिका एकमेव पदं, पदद्वयं न। तस्मात् आकारान्त स्त्रीलिंग वार्तापत्रिकाः, वार्ताः पत्रिकाः न वक्तव्यम्, वार्तापत्रिकाः, उत्तमम्। लेखनी ईकारान्त स्त्रीलिंग, एतावत् आकारान्त स्त्रीलिंग, इदानीम् ईकारान्त लेखनी, लेखन्यः। So e means what happens, you remove the e, so lekhani, if you remove e, lekhan, add a yah. Pattern pashyantu, यदि आकारान्त ईकारान्त स्त्रीलिंगं भवति, ईकारान्तस्य निष्कासयतु। So lekhani is lekhan plus e, remove the e, what is balance is lekhan, add yah, lekhanya, तादृशं पश्यन्तु। लेखन्यः, ईकारान्तस्य निष्कास्य यः तत्र स्थापयतु। लेखनी, लेखन्यः, मालिनी, मालिन्यः, विसर्ग, लेखनी, लेखनी दीर्घ अस्ति, ईकारान्तस्य निष्कास्य लेखन् प्लस यः, लेखन्यः। न, न रकार शकार
तत्र अस्ति यत्र रकार शकार पद तत्र रूल्स् अस्ति न भवति नो चेत् न तत्तु पदान्ते न भवति इत्यादि अस्ति चिन्ता मास्तु वयं पश्यामः कर्तरी कर्तरी कर्तर्यः ई निष्कास्य यः कर्तरी कर्तर्यः पश्यन्तु पैटर्न कर्तरी कर्तर्यः सो मया किम् अत्र कृतम् आकारान्त तथा ईकारान्त प्रायशः 90% 90% फेमिनैन् वर्ड्स् विल् बी कवर्ड् बै आकारान्त तथा ईकारान्त एतस्य यदि वयं जानीमः प्रायशः अस्माभिः व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः आकारान्त ईकारान्त इदानीम् इतः वयं प्रारम्भं कुर्मः विवेकानन्दस्वामी रमाः आकारान्त रमा रमाः अनन्तरं सत्यनारायण महोदय शुभा शुभाः रंभा रंभाः लक्ष्म्यः अत्र ई निष्कासयन्ति इक्ष इम् up to that it is there lakshma we have removed only e संस्कृते किञ्चित् सूक्ष्मतया इट इस् लाजिक् सूक्ष्मतया पश्यन्तु लक्ष्मी इति अस्ति ईकारस्य निष्कासयतु अवशिष्टं ल इक्ष इम् इम् इस् देर् वी हैव रिमूव्ड ओन्ली ई सो लक्ष्म्यः इट्स् अ काम्पौण्ड् लेटर् इक्ष इम् य एवं भवति लक्ष्म्यः लक्ष्म्यः एवं भवति ल ल इक्ष इम् यः अत्र ककार शकार मकार संयुक्ताक्षर ककार शकार विकम क्ष तस्य मकार अपि अस्ति इक् इक्ष इम् सर्वम् अस्ति अत्र लक्ष्म्यः हाँ संयुक्ताक्षर पार्वत्यः ई रिमूव पार्वत प्लस यह पार्वत्यः सरस्वत्यः सरस्वती सरस्वत्यः उत्तमम् अस्माभिः दृष्टमेव लेखनी माधुर्यः 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 अवगतम् वयं ततः आरम्भं कृष्ण अन्नपूर्णाः आकारान्त अन्नपूर्णाः अनन्तरं सपर्य नद्यः नदी नद्यः रिवर्स् रिवर् रिवर्स् नदी नद्यः बहवः सन्ति इति नद्यः बहुवचनम् उत्तमं मालिन्यः मालिन्यः मालिनी मालिन्यः अंजना का अंजना का का अंजना आंजनेयस्य मातु माता आंजनेयस्य माता अंजना भवान् कः इति अहं पृष्टवान् अंजना का इति उक्तवान् किमर्थम् इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गम् अंजना का आंजनेय माता माता किं प्रश्नः हनुमान् आञ्जनेयस्य भवतः इति वदामः किल आञ्जनेयस्य हिस् न षष्ठी आञ्जनेयस्य माता अंजना आञ्जनेयस्य माता अंजना गौर्यः गौरी गौर्यः
Petikaha. Petika is box. Petikaha. That's why Shavapeti. Karnanidhi said Shavapeti. He used only Sanskrit. His beloved didn't know. There is no Tamil word actually. He must understand that first. Pashyantu. Gauri asti kila. Pashyantu kila. Gauri. Gauri is equal to, it's all equation. Gauri is equal to Gaur plus E. Gauri. Etadaham nishkayama yaha. What is now? It's a simple equation. Sarvam Samskrite equation eva. Yadi equation jananti derive kartum shaknumah. Gauri. Gaur plus E. E nishkasayatu. Yaha stapayatu. Gaur plus yaha. Gaur yaha. Tatra samshaya eva nasti. Samskrite sandeha kadapi na bhavati. Kimartham there is no two ways of saying anything. Everything is an equation. You apply an equation, you get an answer. Evam asti. Sarvam samskritam tadrisham asti. Yadi bhavantah equation jananti tas sthapayantu uttaram bhavati. Tastra sandeha eva nasti. Kinchit abhyasam kurmah chet uttamam bhavati. Pustakani. Uttamam prayatnam. Pustakaha iti pullingam bhavati. Etat napumsakalingam. Pustakam. All most of the napumsakalingam ends with im. Most of it. Pushpam. Udyanam. Patram. Pushpam. Palam. Toyam. Evam asti. Sarvam pustakam. Pustakam iti ekavachanam. Pustakani. Pustakam. Pustakani. Upanetram. Upanetrani. Specs. Upanetram. Upanetrani. Pustakam. Pustakani. Patram. Patrani. Patram. Patrani. Kankatam. Hindi Pasha Kankatam is comb. Kankatani. Kankatam. Kangatam. Pushpam. Pushpani. Pustakam. Pustakani. Patram. Patrani. Pushpam. Pushpani. Vidyut Vejanam. Vejanam ityukte hand fan. Idanim sarvam vidyut abhavate. Vidyut Vejanam. Vidyut Vejanani. Ekam Vidyut Vejanam. Bahuni Vidyut Vejanani. Yeah? Tatra strilingam avashyakam chet panka. Vidyut panka iti vaktavya. Vidyut pankaha. Akaranta strilingam bhavati. Panka iti vayam upayogam kurmah strilingam bhavati. Vyajanam iti upayogam kurmah napumsakam bhavati. Termination pashyantu gender samyak spashtata bhavati. Samskrite etasya abhyasah avashyakam. Yada kadapi termination noun vishay. Etad kriyapade etadrisha vishayah nasti. Noun namapade termination pashyantu gender avagachanti. Tatra vachanam api avagachanti. Idani bahuvachanam ekavachanam asmabhi kinchit परिचयः अभवत्. गृहं गृहाणि. गृहं गृहाणि. कंदुकम. रक्तं कंदुकम अहम् उक्तवान् किल. रेड कलर बॉल. कंदुकम कंदुकानि. इदानीम् एकत् अन्यत् कुर्मः. अत्र आरम्भे अहम् उक्तवान् ही शी इट् बहवः सन्ति संस्कृतभाषायाम् इति. इदानीं प्रयोगद्वयं वयं कुर्मः. समीपे दूरे. ही शी इट् समीपे अस्ति चेत् कथं वक्तव्यं, दूरे अस्ति चेत् कथं वक्तव्यम् आवश्यकम्. See, that is the power of the language. यदि एकस्य पदस्य उपयोगं कुर्मः, न केवलं ही वदति,
सः कुत्र अस्ति अपि वदति, समीपे अस्ति वा दूरे अस्ति वा इति। एतत् सर्वम् एकस्मिन् पदे एव अस्ति। उदाहरणं पश्यन्तु, एषः श्रीधरः, एषः श्रीधरः, सः कृष्णः, सः कृष्णः, एषः श्रीधरः, एषः वेङ्कटरमणमूर्ति, सः विवेकानंद महोदयः। Here and there. समीपे दूरे, Here and there. समीपे दूरे, एषः समीपे, सः दूरे, एषः श्रीधरः, सः सत्यनारायणः, एषः श्रीधरः, सः मिहिरः। All the names I know I am using. तावदेव। एषः श्रीधरः, सः दिलीपः। दूरे अस्ति चेत् वयं सः इति उपयोगं कुर्मः, समीपे अस्ति चेत् एषः इति वयम् उपयोगं कुर्मः। एषः राहुलः, सः सतीशः, दूरे, एषः राहुलः, सः निखिलः। तत्र एषः सः उभोपि ही ओन्ली, परन्तु यदि एषः यदि वयं वदामः समीपे अस्ति इति अर्थः, सः इति यदि वयं वदामः दूरे अस्ति इति। एतत् पुल्लिङ्गं, लिङ्गस्य आवश्यकं, पुरुषाणामेव अहम् इदानीं परिचयं कृतवान्। यदि पुरुषः अस्ति तर्हि एषः सः, एषः समीपे, एषः कः? भवन्तः सः वदन्तु, दूरे अस्ति, मम समीपे अस्ति। एषः कः? सः श्रीधरः। सः कः? भवतः अपि सः एव, समीपे एव सः। पश्यन्तु, एषः इस् ही नियर् बै, सः इस् ही अवे, दूरे। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर मैस्कुलाइन जेंडर। अवगतम्? एषः कः? भवती एषः अपि वक्तुं शक्नोति, समीपे एव अस्ति, चिन्ता मास्तु। सः कः? सः कः? सः कः? तस्य एषः वक्तव्यं, समीपे अस्ति इति कारणेन अहं सः इति वदामि, परन्तु तस्य समीपे अस्ति, तस्मात् सः एषः एव वक्तव्यम्। एषः वदन्तु कृपया। एषः। सः कः? भवती वदतु, सः कः? समीपे अस्ति इति एषः इति, भवान् वदतु, सः कः? मैनेज्ड इट, अत्युत्तमं। भवतु, भवान् पृच्छतु, यः कोऽपि उद्देश्य यः कोऽपि पृच्छतु। यू सेलेक्ट somebody, ask them to tell about somebody else. एषः किं? कः? किं नपुं किम् इत्युक्ते न्यूट्रल् भवति। कः? कै वक्तव्यं? Who should tell? You also choose. सः। उत्तमं, सः वदति। एषः कः? सः महान् पुरुषः इति वदतु भोः, महान् पुरुषः इति वदतु, लाभाय एव भवति। महान् पुरुषः तावदेव। यदि वयं नाम न जानामः, महोदयः, महान् उत्तमः पुरुषः भवतु, तत्र क्लेशः एव नास्ति। भवान् किमपि यः कोऽपि पृच्छतु। सः एषः समीपे अस्ति, एषः, एषः, एषः कः? कः? एषः कः? सः जार्जः। Can we tell सः मम मित्रः? उत्तमं, मम मित्रः। मित्रः इति न वक्तव्यं, मित्रः इत्युक्ते सूर्यः। मित्रः मीन्स् सन्, मित्रम् इस् फ्रेंड, मित्रम् इस् नपुंसकलिङ्गम्। फ्रेंड इज नॉट नपुंसका, the prayoga is napumsaka. So mitrah na mitram, उत्तमं। सः मम मित्रम्, उत्तमं वाक्यं, पश्यतु।
अहं पृष्टवान् एषः कः, सः वदति सः मम मित्रम्। उत्तमं, वेरि गुड्। तादृशं वदन्तु। यदि संस्कृतं भवन्तः जानन्ति उपयोगं कुर्वन्तु। इदानीं तत्र प्रारम्भं कृतवती एव। किमर्थं मम वार्तापरिचयम् एव आवश्यकं, भवन्तः किं जानन्ति तदपि वदन्तु, चिन्ता न। भवान् पृच्छतु यत् कोऽपि, भवान् संस्कृतज्ञः एव किञ्चित्। एषः कः? सः राजेशः। भवतु भवतु। इदानीम् अन्यत् पश्यामः। एषा का? एषा का माताजि वदतु। भवत्याः पुत्री? मम पुत्री वदतु तावदेव। भवतु। तस्य नाम किम्? अक्षरा। अक्षरा। एषा अक्षरा। सा का? सा का वदतु। सा महक। सा का? नाम आई एम आस्किंग हर। सा का? मीनाक्षी। मीना महक। महक इत्युक्ते हर नेम इज मीनाक्षी। ओ तां पृच्छति। ओ उत्तमम् उत्तमं। सस्याः अस्माकं स्टार् अस्ति सा। शी इज अवर स्टार फॉर द डे। उत्तमम्। ओ सेम् स्कूल्, एकस्मिन् पाठशाले उभयोपि पठन्ति, तस्मादेव नाम जानाति। भवती वदतु। भवती उत्तमेन वदति। पृच्छतु। एषा का? कः वा का वा? पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा? कः वक्तव्यं, का वक्तव्यं? का। एषा का? एषा का? एषा। एषः न एषा। एषा का? सः वदति एषा गायत्री। एषा कः? एषा का? हाँ, एषः कः? एषा का। उत्तमं। कोऽपि वदतु। प्रश्नद्वयं पृष्टवती। एषः कः? एषा का। कः वदन्ति? भवान् वदतु। सा सा उत्तमं। बालकस्य माता एवम् उक्तवन्तः। भवतु। सः मम सहपाठी, but for all सहपाठी, because all of us are, so मम बहुवचन, what would that be? अस्माकं। मम अस्माकं सहपाठी। मम इज मैन। एकवचनं। सर्वस्य सहपाठी। he is now classmate of everyone. प्लूरल आवश्यकं। मम इति मैन। अवर्स प्लूरल। अस्माकं। अस्माकम् इति अहं न उक्तवान्, परन्तु अत्र सर्वम् अस्ति। अत्र पश्यन्ति चेत् भवन्तः पश्यन्ति एव। अस्माकं मित्रम्। उत्तमं। किञ्चित् वयं पश्यामः। एषः बालकः, सः युवकः दूरे। एषा महिला, सा बालिका दूरे। स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं। एतत् पुस्तकं। तत् पुस्तकं। एतत् उपनेत्रं। कुत्र अस्ति मम उपनेत्रं? नष्टं। कुत्र भवति? अत्र अस्ति। एतत् उपनेत्रं, तत् पुस्तकम्। एतत् उपनेत्रं, तत् व्यजनं। व्यजनं। विद्युत् व्यजनं। विद्युत् व्यजनं। एतत् उपनेत्रं। श्वेत भवतु। श्वेत न भवतु। समीपे अस्ति। यः कोऽपि समीपे अस्ति। पुल्लिङ्गः इत्युक्ते एषः, स्त्रीलिङ्गः इत्युक्ते एषा, नपुंसकलिङ्गम् इत्युक्ते एतत्। एतत् उपनेत्रम्। एषा लेखनी। एतत् उपनेत्रम्। एषा लेखनी। सः दीपः। विद्युत् दीपः। इलेक्ट्रिक् लैट्। सः विद्युत् दीपः दूरे अस्ति इति। अवगतं?
किञ्चित् उदाहरणं दृष्ट्वा अद्य समापयामः. श्वः वयम् अग्रे गच्छामः. किञ्चित् उदाहरणं पश्यामः. इदानीं बहुवचनं. एषः समीपे अस्ति. एषः दिवाकरमहोदयः. एते महापुरुषाः. एते एषः एते पुरुषः पुरुषाः. एषः दिवाकरमहोदयः. एते पुरुषाः. ते अपि पुरुषाः. दूरे सन्ति तस्मात् ते. समीपे एवं पश्यन्तु. किञ्चित् अहं लिखामि. तथैव लिखितमस्ति. समीपे इत्युक्ते बहुवचनं. एते. दूरे अस्ति चेत् ते. समीपे स्त्रीलिङ्गम् इत्युक्ते एता. एताः न बहुवचनं किल. एताः बहुवचनं. एताः महिलाः. ताः महिलाः. दूरे. एतानि पुस्तकानि. बहूनि पुस्तकानि सन्ति. तानि पुस्तकानि. समीपे दूरे एकवचनं बहुवचनं. 2 डायमेन्शन् इंट्रोड्यूस् कृतं मया. 3 डायमेन्शन् लिङ्गमपि. आरम्भे किञ्चित् कष्टं भवति. गच्छता कालेन अभ्यासः भवति एव. अत्र लिङ्गः अस्ति, वचनमस्ति, समीपे दूरे एवम् अस्ति. उत्तमम्. नियर्. अत्र ये यू कैन मेक योर ओन पैटर्न. अहं न वदामि. सः वदति ये यदि स्थापयति समीपे भवति, नो चेत् दूरे अस्ति इति सः वदति. एते बालकाः. ते युवकाः. बहु दूरे अस्ति इति युवकाः. ते. एताः महिलाः. ताः बालिकाः. दूरे बालिकाः सन्ति तस्मात् ताः. एतानि पुस्तकानि. तानि उपनेत्राणि. अस्तु किञ्चित् उदाहरणं पश्यामः. लिङ्गमस्ति किल. एतानि इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गम्. उपनेत्राणि. पश्यन्तु. अत्र पश्यन्तु. एतावत् ही शी इट इति मया कृतं. यदि क्वश्चन् करणीयं तदपि कर्तुं शक्नुमः. काः कानि. का उपयोगं कुर्मः क्वश्चन् भवति. एताः काः. हू आर् दीस् पीपल्. लेडीस् मेनी ऑफ दम. एताः काः. ताः महिलाः. क्वश्चन् यदि करणीयं ककारस्य उपयोगं कुर्मः. सो कः प्लूरल बिकम्स के. का प्लूरल बिकम्स काः. एतस्य प्लूरल किम. कानि. पुस्तकं पुस्तकानि. किम कानि. कानि पुस्तकानि. विच बुक्स. कानि पुस्तकानि आवश्यकानि. व्हाट बुक्स डू यू वांट. कानि. सो यत् मया एकस्मिन् क्षेत्रे वदामि तत् सर्वत्र भवति. प्रश्नम् आवश्यकं चेत् तत्रापि एतत् पैटर्न भवति. पश्यन्तु पैटर्न अस्ति. सर्वत्र पैटर्न अस्ति. काः इति यदि वदामि ताः. एताः समानं. समीपे दूरे प्रश्नः. प्रश्नस्य ककारस्य उपयोगं. तानि. एतानि कानि. ते एते के. प्रश्नस्य अपि भवति. ककारस्य उपयोगं कुर्मः. प्रश्नं भवति. पैटर्न समानं. पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं से पैटर्न समानमेव भवति. पश्यन्तु. Closeness and farmers, in what context is it being used in the language? Because I can say he is Rajesh. I can say he is. तत्र तावत् तत्र अस्माभिः न स्थापितं. यदि भवान् सन्ध्यावन्दनं करोति. असौ आदित्यो ब्रह्मा इति एकं मन्त्रमस्ति. असौ इति अत्र अस्ति. तत्र चत्वारि सन्ति इति मया उक्तं. दिस् इस् अ वेरी काम्पाक्ट् लैंग्वेज. तत्र मया उदाहरणार्थं दिस् इस् अ सिम्पल्. अग्रे गन्तव्यम् इति सर्वं किञ्चित् सुलभं कृतं. तत्र ही. देयर आर 4 हीस्. अयम्. अयं बालकः वक्तुं शक्नुमः. एषः बालकः. इदानीमेव अस्माभिः प्रयत्नं कृतं.
कर्तुं शक्नुमः. अनन्तरम् असौ बालकः सः बालकः इति चत्वारि सन्ति. किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः. यदि अयम् इति वदामः, that means arm's length distance. This is communicating so much. Ayam balakah, iyam balika, idam pustakam means my hands reach. Tadrishasya artah asti. Yadi yeshah vadami, calling distance. Idanim saha evam vayam kurmah. To understand samipe dure iti. Eta sarvam samipasya, eta sarvam dhurasya. एवम् अस्ति. तत्र यदि एषः बालकः इति वदति तत्र अर्थः एवं भवति, सः कालिंग डिस्टेंस मध्ये अस्ति इति अर्थम्. अस्मिन् प्रकोष्ठे एव अत्र तत्र वयं सः इति इदानीम् उपयोगार्थं वयं कृतवन्तः. स्पष्टतया अस्माभिः ज्ञातव्यम्, इट् इस् कम्युनिकेटिव्, द लैंग्वेज इस् कम्युनिकेटिव्. अयं बालकः इति यदा कदापि वयं वदामः, ही इस् अट् आर्म्स् डिस्टेंस. एषः बालकः इति यदि वयं वदामः, सः कालिंग डिस्टेंस. असौ आदित्यो इति वयं वदामः. It is in the line of sight, but you cannot talk. Sun is in the line of sight, but I cannot talk. मम पिता मद्रास् नगरे अस्ति, line of sight मध्ये नास्ति, तत्र सः एवम् अस्ति. तत्र सः अत्र अस्ति इति यदि अहं वदामि, तस्य कः अर्थः? सः समीपे नास्ति, सः दूरे अस्ति, सः मम दृष्ट्यां नास्ति. एवम् एतत् सर्वम् अत्र अस्ति. वयं तत् सिम्प्लिफै कृत्वा इदानीम् इतः एकं स्वीकृतवन्तः, इतः एकं स्वीकृतवन्तः उपयोगार्थं. सो दिस् इस् वेरी एक्स्प्रेसिव् लैंग्वेज. तदेव अहम् उदाहरणं. किं वक्तव्यं? समीपे, यदि अहं पायिण्टिङ्ग् हियर् समीपे, यदि अहं पायिण्टिङ्ग् दर् दूरे, एवं चिन्तयन्तु. समीपे अस्ति इति कारणेन ततः वयम् आरम्भं कुर्मः, ततः आरम्भं कुर्मः, वयम् एवं गच्छामः. दृष्ट्वा वदन्तु. इदानीं चित्रस्य अहं न कृतवान्, तत् कर्तुं शक्नोमि. चित्रम् इति उत्तमं. चित्रम् इत्युक्ते नपुंसकं भवति, तस्मात् एतत् सः इदानीं गणेशस्य उद्देशः मम. चित्रस्य अपि कर्तुं शक्नुमः. भवती वदतु. किं वदति? दूरे अस्ति. सः कृष्णः. किमर्थं? कृष्णः दूरे अस्ति, समीपे नास्ति. कृष्णः दूरे अस्ति, सः कृष्णः. अनन्तरं साहिति. सः कः जानाति वा? सः नेता. सः नेता. उत्तमं. लाल बहादुर शास्त्री नेता. उत्तमं. नेता अपि वक्तुं सः नेता. नेतृ, नेतृ शब्दस्य नेता. पिता, पितावत्, पितृ शब्दस्य पिता. अनन्तरं भवान्. एषः गान्धी. यदि गान्धी इति इकारान्तं भवति, इकारान्तस्य कथं? महोदयः इति ऐड् करोतु, अकारान्तं भवति. यः कोऽपि अकारान्तम् आवश्यकं, महोदयः इति अटैच् करोतु. यदि आकारान्तं भवति, महोदय इति अटैच् करोतु, सुलभः भवति. गान्धी महोदयः. भवान् वदतु. बहवः सन्ति. बहुवचनं. ते नेतारः. नेतारः महापुरुषाः, मुख्यपुरुषाः. ते. दूरे अस्ति, बहुवचनं, तस्मात् ते. या, थैंक यू. भानु. नायकाः भवतु. वाणिज्य नायकाः, बिस्नेस् लीडर्स् भवतु. तस्य किञ्चित् क्लेशः अस्ति इदानीं. समीपे अस्ति, तस्मात् एते. एते. अनन्तरं पुत्री.
ईश्वरः हनुमान् किमपि भवतु उत्तमम् एषः प्रधानमन्त्री एषः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः प्रधानमन्त्री विसर्गं न मन्त्री नकारान्त So when we are saying Esha Gandhi, you can't say Gandhi, you know its name. एषः चोरः इति वदन्ति कोऽपि सः एषः न सः दूरे अस्ति सः पूर्ववाणिज्यमन्त्री उत्तमं पश्यन्तु पूर्ववाणिज्यमन्त्री नूतनपदस्य प्रयोगं कुर्वन्तु प्रोत्साहं भवति पूर्ववाणिज्यमन्त्री अनन्तरं जर्ज् एषः राहुल द्राविडः मिल्का सिंहः यदा कदापि आक्रोशेन किमपि वदति सः मीर् यदि भवन्तः न जानन्ति सः कः इति पृच्छन्तु तदपि वक्तुं शक्नुमः सः कः अन्यः कोऽपि उत्तरं ददाति क्रीडापुरुषः क्रीडा किमपि एते बालकाः बहवः सन्ति एते बालकाः तेः सर्पः सर्पः इति पुल्लिङ्गः बहवः सर्पाः तस्मात् तेः किञ्चित् प्रयत्नम् आवश्यकं तावदेव ते अश्वाः बहु दूरे अस्ति ते अश्वाः एते समीपे एते छात्राः युवकाः बालकाः किमपि भवतु अनन्तरं पश्यामः 8:33 अभवत् शुभरात्रि वयं श्वः मिलामः 6:30